Ladies and gentlemen, would everyone put your cell phones to silent mode at this time? Funeral service is going to be conducted by Rabbi Eliezer Demarsky. Мизмор ле Давида да нароила и сорбина с дешей обицения меймену полсьян лени навши шевер янхени бемагли цедек леман шмо גם כלב וגץ על מוות לא ירא כי אתה עמדי שבתך ומשמתך המה ינחמוני תערוך לפני שולחן נגד צררי תשמת בשמן ראשי כוס רוויה אף טוב החסד ירדפוני בימי חיי ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. I'll speak mostly in Russian, also in English for everybody. Я начну по-русски. Прощаемся сегодня с Майей Яковлевной, женщина, которая прожила непростую жизнь, воспитала 3 дочерей, 9 внуков. И это ее самое большое достижение. И это не малое достижение. Потому что, как мы знаем, воспитать хорошего человека занимает очень много. А тем более воспитать 3 дочерей, потеряв папу в младшем возрасте, прожив с мамой. Тем не менее, она смогла построить семью, построить хорошую семью, которой она гордилась до самого конца, до последнего дня. Майя жила во многих местах. Самые основные места это Кишинев, Молдавия, Румыния. Очень трудная жизнь, очень бедная жизнь. В одной маленькой комнате, 5 человек, как минимум. И потом была вторая полоса ее жизни, это переезд в Америку в 70-х годах, где действительно открылась новая страница ее жизни. Она никогда не забывала и не переставала благодарить Америку за те возможности, которые она подарила, которая была ей, которая была Зине, Любе, Дите. И когда родились внуки, этой благодарности не было конца. Она была не просто мама, она была самый близкий друг, самый близкий доверенный друг для своих дочерей. И когда родились внуки, она стала таким же близким другом для своих внуков. Это Мишель, Нейтан, Эрика, Майкл, Ильяву, Феликс, Саймон, Ави и София. Большое количество правнуков. Это настоящий успех. Часто люди меряют успех деньгами, вот насколько financial, если говорят somebody successful, кто-то преуспевает, мы всегда подразумеваем, что это financial, да, что это материальный успех. Но у нее был настоящий успех, который не все могут достигнуть. Ее дом был всегда открыт для своей семьи, она прекрасно готовила, это был еще один язык ее, как бы язык общения, как мы знаем, мама, бабушка всегда любят накормить. Она была такой настоящей еврейской мамой, еврейской бабушкой. Но самое главное, что она оставила, передала своим детям и внукам, это не слова поучения «делай так, не делай так». Это личный пример. Личный пример, как она жила, как она поступала, как она общалась с другими людьми. И ее выдержка, ее спокойствие, ее вежливость, ее прямота, ее честность, ее доброта. Это самые лучшие уроки, и самое лучшее, и самое ценное, что она оставила для своих дочерей, для своих внуков. И сегодня, с большим сожалением, мы с ней прощаемся. Последние годы
Ее здоровье подвело, это было очень долго и очень мучительно. Я хочу поблагодарить Асель за... Спасибо, да. Я хочу поблагодарить Асель, которая была с ней в последние месяцы, не отходя буквально. И несомненно, вы продлили ей жизнь своей заботой, своей любовью. Большое вам спасибо. И этот уход, он был долгий и мучительный, было тяжело. Но с другой стороны, было время для всех близких побывать и с мамой, и с бабушкой, сказать, как мы тебя любим. И сегодня, к сожалению, мы прощаемся, но мы молимся, просим Всевышнего, чтобы он вспомнил все, что Марья достигла в своей жизни, чтобы душа заняла самое высокое, самое почетное место среди еврейских матерей и героинь. Just few words in English. Maya came from the former Soviet Union, from Chisinau, which is the capital of Moldova in those now too. And that part of her life was very hard. Barely survived. She's the only child. She was the only child, and both she had parents and grandparents, and they all somehow in one room apartment. It's not just one bedroom; it's one room apartment. And finally, when the family came here in the 70s, it's like a new chapter in her life. And she always was proud of her daughters, of Zina, Luba, Edita, and she was very proud of her grandchildren, great-grandchildren. And she was like a tree. She was the only child, and from one child, she raised 3 daughters and 9 grandchildren. And this progression should continue more and more, but she was in the beginning. She was the source in the beginning of that big tree. She really raised very good daughters. She wasn't just a mother, she was very close, confidant and friend. And when the grandchildren was born, the connection with everyone was very close. And yesterday we met and people were crying, grandchildren were crying, because really you can feel that connection and that love that grandmother gave to them. She was always proud of her family and always told them, and they felt it. She was proud, and it's not a little thing. And even though her health and the struggles and sufferings was a long and painful, but she always was part of her family, of her daughters, of her grandchildren, and she loved them, and she never stopped telling them. She was very happy and proud living in this country, bringing her children to this country, and seeing their success, and her example of her character, of her kindness and calmness, no conflict, very patient. This was the best lessons that she left to her family, and today we're saying goodbye and saying that may her memory be a blessing, which means whenever we think about her, whenever we remember, it should be always associated with something good and warm as a blessing. And I would like to invite Nathan to say a few words. Thank you everyone for coming. This will be short and sweet, just like my Baba Maya. Gentle, sweet, caring, and kind, witty and pretty. In a world full of crashing waves, she was calm waters. Selfless to a fault, Baba cared dearly for her girls and their grandchildren. The first house I ever lived in was made a home by my babushka. By her grace, compassion, and of course, вкусные котлеты. She was my protector amidst the chaos, small in stature, but she never showed fear. Instead, she was quietly brave, a truly unwavering, tranquil spirit. Always composed, never erratic, sharp, with a great sense of humor and adorable laugh. If you made Baba laugh, you know the joke was pure, just like her heart. I know she will watch over me and all of us the same as she always did.
a gentle, loving, guiding hand protecting me. Спасибо, Вава, я тебя люблю. Thank you, Nathan. At this time, I would ask you, will you rise in a silent prayer for like a moment in the memory of Maya Jakob. And we pray that God should grant her the highest possible place for her soul among the most righteous Jewish mothers, grandmothers, Jewish heroes. Thank you. Please take your seats. We're going to proceed to the gravesite. You are welcome to either drive behind the hearse or you can walk. And then afterwards, the family is going to be going to Petergoff. You're all invited back to the residence. Or to the address is 385 Waukegan Road in North. It's one stoplight north of Dundee Road, and then you turn right. At this time, if everyone would please rise, and if the pallbearers would please come forward. Rise while we take the testimony. I'd like to ask 6 men with the grandchildren to the pallbearers.